afraid. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हो न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का। Hey, pretty people, happy Valentine's week, and I hope you're already having a fantastic week. Today's video is all about a quick makeup tutorial inspired by Valentine's week. So let's get started. Skin prep ho chuka hai. Now I'm applying the hack I posted a few days ago. The link is in the description box. तो आपको ये hack के लिए उस वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा. It's an amazing hack for a beautiful natural glow. So now I'm using a stick foundation from My Glam in the shade Oak. So I'll just spread the foundation before I spread it using my beauty blender. This beauty blender is from Miniso. It's super amazing, super affordable, and so cute. It comes with a stand. After using this hack, it's not very important to put a thick layer of foundation. You can also go with just a simple CC cream mixed with your sunscreen. So particularly now I'm prepping my eyes for the eyeshadow. It's important to use a light concealer or any kind of eye base for that, and just powder your concealer or eye base so that your eyeshadow does not move. I mostly powder my T-zones, my chin area, then my under eyes very properly so that my makeup is really long lasting. अगर आप अपनी जॉ बोन को और हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने कॉन्टूर को और स्ट्रॉन्गली फोकस करना चाहते हैं, तो यू कैन use your powder accordingly. Now I'll quickly contour the areas that are required. So basically I always tell you why highlighting and contouring are very important. जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो जो हमारा फेस है उसके जो नेचुरल शैडोज़ एंड नेचुरल अपलिफ्टेड एरिया है वो ढक जाता है, वो सारा एक कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन. So it's very important कि we create that natural shadow, those high points, highlight those cheekbones and everything. So for that we use our blushers, our contouring palettes, our highlighters. Otherwise आपका face बहुत ही boring and dull लगेगा. And now using this lip pencil from My Glam in the shade Bae, BAE, as an eyeshadow. So I'll try to create those foxy eyes. आपने देखा होगा आजकल foxy eyes बहुत famous हो रही हैं. So you can search more about it. I will also post a videos particularly on how to create foxy eyes. Many a times we complain that हम पे ये product नहीं है, ये product नहीं है. So learn to multitask. अब आई शेडो जो मैं बना रही हूँ दैट वॉज यूजिंग अ लिपस्टिक एंड दिस इज़ माई ब्लशर फ्रॉम माई ग्लैम अगेन. सो इस ब्लशर से मैंने आई शेडो क्रिएट कर दिया है एंड नाउ बिकॉज आई वॉन्ट सम पीची लुक ऑन दैट आई एम अगेन यूजिंग अ पीच ब्लशर. सो यू कैन मल्टी टास्क विद योर प्रोडक्ट्स. आप लिपस्टिक से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, आप आई शेडो पाउडर से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, आप आई शेडो से हाईलाइटिंग कर सकते हैं. एंड नाउ जस्ट हाईलाइट दोज इनर कॉर्नर्स. बेसिकली जो हमने आई शेडो लुक रखा है इट्स वेरी सिंपल. जो एक बिगनर है वो भी इसको बहुत इजीली कर सकता है. सो इन केस आपको डर लग रहा है कि आप आई पेंसिल कैसे यूज़ करेंगे, जस्ट यूज़ एनी ब्लशर अपनी क्रीज एरिया पे. यू कैन अवॉइड दिस स्टेप कम्प्लीटली. एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस स्टेप, आपको जो भी स्टेप आपको लगता है कि ओ माई गॉड दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट, पहली बात प्रैक्टिस, दैट इज़ द की. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे. और अगर नहीं आता है या कोई प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तो जस्ट चिल, रिलैक्स,
whatever you're comfortable in, just do that. So अगर मेरे पास कोई बेस शेड नहीं है आई शेडो का, तो अगर मैं ये जो फॉरएवर 21, सॉरी ओ माय गॉड, नॉट फॉरएवर 21, फॉरएवर 52 का जो ये बहुत मैग्निफिसेंट पैलेट, अमेजिंग पैलेट है, इट हैज़ ऑल दोज वेट आई शेडो कलर्स इन इट. सो अगर आप इसका शेडो पैलेट का कोई भी कलर नहीं फिंगर से भी अप्लाई करते हैं तो यू विल लुक रियली ग्लैम्ड अप. सो इट्स नॉट कि मैं जो स्टेप्स कर रही हूँ आपको वो 100% सेम टू सेम एज इट इज़ करने हैं, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं कर पा रहे हो कोई स्टेप या कोई प्रोडक्ट मिसिंग है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. नाउ आई एम कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप, दैट इज़ टाइट लाइनिंग द आई. सो इनिशियली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टेप लगता है, थोड़ा टिकलिश फील होता है, बट इसका जो आप रिजल्ट देखोगे ना, इट्स अमेजिंग. इफ़ यू आर नॉट एन आई लाइनर पर्सन, if you're not that great at putting an eyeliner or you don't like it very much, then just tight line your eyes and your eye shape becomes really prominent. So I'm just using the black color on the corners and I've tight lined my eyes already. This is the, I think, Jet Set Kajal from My Glam in the shade Noir. And now eyebrows. Guys, you must focus on your eyebrows, but because ये हम बहुत subtle natural makeup look दे रहे हैं, तो I will not make my brows look very dramatic. So I'm just focusing on these sparse areas so that कोई blank area ना रहे. Just focus on these sparse areas and it's okay. You can go dramatic with your brows, that's totally up to you. But mostly until and unless I'm not doing very dramatic eyes or I'm not doing a very bold look, I like to go natural with my brows. Even on my dramatic look, I love to get natural with my brows. Bringing my product to multiple uses, so I'm again using a nude lip liner as a nude kajal. So I don't like to use a jet black kohl on my eyes completely. There was a time when my eyes used to be like totally cold up, so now I like to use more of browns, greys and nude shades for my eyes. And after lip lining, this is the same lip liner I used on my eyes for the eyeshadow, and now I'll fill the color in between with the chalk stick from My Glam again. And this is such a beautiful bronzer. It's in the shade Sun Kissed, I think, so it has multiple uses. I also mix this with my foundation sometimes for that natural glow. So I'll just highlight. I can also use it as a contour liquid, basically a bronzer this is. And now this is the My Glam Illuminator. I've used it so many times. I'm sure you all know this product by now. I think I could literally dip myself into a tub of highlighters. I'm such a highlighter fan. So after using all the Illuminator liquid bronzer, I'm using this powdered highlighter from I think Wet n Wild. Also using it on my brow bone. So yeah, I love that glow. Somebody stop me. I'm loving that glow. Okay, by the way, what do you think about this lip color? I used to be a red lip color fan when I was a teenager, and with time I have stopped loving it that much. I don't like it too much. So I'm using this loose powder from Maybelline Fit Me range and a cotton swab to lighten the lip color. If you don't have a nude lip color, you do not need to panic and spend money on it. All you need to do is just kiss on a paper and use some loose powder and powder the lips. So you'll get a beautiful nude lip color. And this step is completely avoidable. I'm using a black kajal just because I want to achieve that ombre effect, and I'm using a lip brush just to smudge that all. Some steps are completely avoidable, so you don't have to do it unless you're pretty sure about it.
So I'm just coating my lips with a nude shade from My Glam in the shade Passion. I have literally used this illuminator everywhere. On my lips, I'll be using them on my eyes, on my face, as a contour, as a bronzer, everywhere. I'm totally loving it. And just the mascara and the lashes are left. I hope you know that even if you're using false lashes, it's important to put a coat of mascara. And after the mascara and lashes, we're good to go. Ready to see the magic? Here it is. रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा